Hello students, this is the continuation part of chapter number 5, that is problem solving methodology. In the last video lecture I explained about iterative construct. The first iterative construct is a while iterative construct. While is nothing but pre-tested loop structure. First step is only check for the test condition. If that test condition becomes true, set of statements are executed until and unless the test condition becomes false. Okay, so that while condition is also called as pre-tested loop structure. Okay, now I am going to explain next iterative construct, that is do while construct. Do while construct is a post-tested loop structure, and this structure checks the condition at the end of the structure, and or at last we should check the condition. First set of statements are executed once, again that condition checked. If that test condition becomes true, those set of statements are executed until and unless that test condition becomes true. Otherwise, only once set of statements are executed. If that test condition becomes false, the cursor will come out from the structure. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೂ ವೈಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವೈಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವೈಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನನಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಬಟ್ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಡೂ ವೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ವೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಕರ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಂದರೆ ವೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಡೂ ವೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ n ಒಂದು ಸತಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನನಗೆ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ದಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಡೂ. ಡೂ ಈಸ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಡೂ keyword we should write the set of statements, statement 1, statement 2 up to so on statement n. Last we should write while condition, while while, while you should write in the small letters, within the bracket you should write the test condition and ended with semicolon, means it will take upwards. Next, end of the while. This is the syntax of while structure. Next, I want to explain the example for this do while construct. Sum is equals to 1. I will initialize the value 1 to the sum variable as well as I is equals to 1. The 1 value is initialized to the variable I. Next is do. Do is the keyword. Do is having a set of statements as sum is equals to sum plus I. Now I am going to explain the example. Before do keyword, sum is equals to 1 and I is equals to 1. These two are the set of statements. First, the value 1 is assigned for the variable sum and the 1 is assigned for the variable I. Means sum is equals to 1 as well as I is equals to 1. Next, do keyword is here and set of statements are 2. Those are sum is equals to sum plus I and I is equals to I plus 1. Okay. Initially the sum value is 1 plus initially the I value is also 1 plus 1 is equal to 2. That 2 is stored in the variable sum.
Next I want to execute the next line, that is I is equals to I plus 1. Initially what is the value of I here? The value of I is 1, 1 plus 1 is 2. Again sum is equals to 2 and I is equals to 2, while I is less than or equal to 100. Last the test condition is checked. Then what is the value of I here? I value becomes 2, because we are incrementing the I value by 1 in the previous step. Okay, 2 is less than or equal to 100. Yes, this test condition becomes true. Execute those set of statements until and unless the condition becomes false. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಂಥೇಳಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಮ್ಮಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐನ 1 ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಡೂ ಬರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನನಗೆ? 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಸಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಒಂದು ಐನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಸಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಹೌದಾ, ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೇನಿದೆ 1 ಇದೆ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಏನಂತ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಅಂತೇಳಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ 1 + 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು, ನನಗೆ 2 ಆಯಿತು. ದಟ್ 2 ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಮ್. ಅಂದರೆ ಸಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು, 2 ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, 1 ಇದೆ. ಸೊ 1 + 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 2 ಆಯಿತು. ಅದು ಕೂಡ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಐನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟುನು 2 ಆಯಿತು, ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟುನು 2 ಆಯಿತು. ನಾನು ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದವು. ಹೌದಾ, ಅದು ವೆದರ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ಅಂದರೆ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೂ ವೈಲ್ ವಿದಿನ್ ಐ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೇನಿದೆ, 2 ಇದೆ. 2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ಹೌದು, ಟ್ರೂ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ 2 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೂ ವೈಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್. ಎಂಟರ್ ದ ಡೂ ವೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ we should enter into the do while statement. Execute the set of statement once. Okay, those set of statements are having the flowchart symbol, that is rectangle, because the statements are represented in the rectangle. Next cursor will come to the next point, that is test condition. Check for the test condition. If the test condition becomes true, again set of statements are executed until and unless the test condition becomes false. Test condition is represented in the rhombus symbol. Okay, if that test condition becomes false, exit the do while statements, means it will execute the next executable lines which are out from the while test condition. Okay, thank you.